gonadotrophin from maternal circulation may stimulate the growth and in some part migration of the testes. And gubernaculum testis plays an important role. Mechanical and anatomical factors include intra-abdominal pressure and patent processes vaginalis. Hormones, androgen contribute to testicular descent, and other mediators are MIF and CGRP. Comparative anatomy. Most of the displacement of the testis in men are a counterpart of the varying normal displacements of the testis in animals. In the whale and the animal elephant, the testis lies in the undescended abdominal position throughout life. Rodents and hibernating animals, e.g., hedgehog, mole, and the bat, maintain open inguinal canals, and the testes are housed in the abdomen to descend into the scrotum only during breeding season. Incidence: 3% in the male infants, 33% in premature male infants. About 2/3 of the undescended testes descend during the first 3 to 6 months, and 1% at 1 year, unlikely to descend after 1 year. Pathology: the condition is more common in the male child and occurs on the right side. It is bilateral in 20% of the cases and mostly occurs in the female. Intra-abdominal, usually lying extraperitoneally, just outside the internal inguinal ring. Pathology: intracanaliculair, it may or may not be palpable. Extracanaliculair, usually at the scrotal neck. Ectopic, most common site is within the superficial inguinal pouch. Diagnosis: rectal testis. Scrotal testis at birth later ascends to become undescended testis. Low UDT, that means the testis descends but lies at a slightly upper end of the scrotum, slightly below or slightly above the normal testis. Imperfectly descended testis, only if the testis cannot be made to touch the bottom of the scrotum. And rectal testis can be manipulated to the scrotum, stay for some time, and ipsilateral scrotum fully developed. Examination, position. The testis can be examined in the supine position. That means the patient lies on the supine on the bed and the testis is then examined. And in the frog-leg sitting position, when the testis is examined, scrotum observed for hypoplasia and presence of either testis. Abdomen, check for any growth or mass and investigations, MRI to see for any retroperitoneal or intra-abdominal testis. Complications. Complications are pain and trauma. Hernia. About 90% of the boys with undescended testis have patent processes vaginalis, so hernia occurs. Testicular torsion. As consequence of the developmental anomaly between the testis and its mesentery, testicular torsion occurs in most of the cases. Infertility. Impaired fertility with paternity rate of 50 to 65% in bilateral undescended testis. Complications: malignancy, 5 to 10 times more in UDT in adults, most common in seminoma, 1% with inguinal undescended testis, 5% with abdominal undescended testis. Atrophy of the testis and epididyma orchitis. Treatment: unlikely to descend after 6 months. Recommended age for orchidopexy is 6 to 12 months. So we should wait for
up to 1 year of the age to recommend for orchidopexy or surgery, surgical treatment, open and laparoscopy. Hormone treatment is all controversial. Treatment, orchidolysis, mobilizing of the spermatic cord, testicular vessels from the site of its original attachment. Orchidopexy, retaining the mobilized testis in the descended position by attachment and fixation of the testis in a dartos sponge. Laparoscopic orchidolysis and orchidopexy is more commonly done today in deeply seated intraabdominal testis. Failure to bring the testis down. Sometimes a two-stage procedure is successful. Mobilization as far as possible and encourage with an unabsorbable proline suture near the cervical lingual ring. And orchidectomy. If another testis is normal and the completely descended testis is hopeless atrophy or after puberty, then orchidectomy is done. Orchidocilioplasty, abdominal replacement of the organ, justifiable only when the congenital organ has been removed previously, and orchidopexy is impossible. It preserves supply of the internal testicular secretion. If it fails, then the indication for hormone treatment are cases of bilateral incompletely descent associated with hypogenitalism and obesity. In cases of uncertainty as to whether the case is one of the testis retracting to the inguinal canal or one of the two incomplete descent. Chorionic gonadotropin or pregnenolone is given at about 8 years of age, 1,000 international units, are given twice a week until the testis descends, with a limit of 10 weeks, after which it must never be repeated. Secondary, male testis develops prematurely. Thank you. So, any question? Any question from Sakib and other students? Sir, orchidolysis, orchidopexy আর orchioplasty এগুলো সম্পর্কে আরেকবার বলুন। স্যার, orchidolysis, orchidopexy আর orchidoplasty এগুলো সম্পর্কে আরেকবার বললে ভালো হতো স্যার। সাকিব বলো, তোমরা বলো, কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলো। আমি অবশ্য খুব একটা বিশেষ ভালো শোনা যাচ্ছে না তোমাদের শব্দ। স্যার, orchidolysis, orchidopexy আর orchidoplasty এগুলো সম্পর্কে যদি আরেকবার বলতেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি বলছি। Orchidolysis means mobilizing of the spermatic cord and testicular vessels from the site of its original attachment. That means that testis lies within the sac, then the sac is dissected from its original position, from the abdomen or from the deep inguinal ring or in the canal, and after mobilizing the spermatic cord and testicular vessels from the site of its original attachment, the testis is then cooled down
the scrotal sac. And orchidopexy means retaining the mobilized testis in the descended position. That means a pouch is created in the scrotal Dautos pouch, and the testis is fixed in the scrotal Dautos pouch, and it is fixed with chlorine suture. That means unabsorbable suture. So it stays in the scrotum or Dautos pouch and cannot be moved. So it stays there. And laparoscopic orchidolation and orchidopexy is more commonly done today in the deeply intra-abdominal testis. And what was your next question, Orchido? This slide. And orchidocilioplasty. Orchidocilioplasty means the testis is pulled down from its original position from the retroperineal side, and it's pulled down by lengthening its retaining ligaments and tissues, and then the testis is fixed in the near the internal inguinal ring or in the near the deep inguinal ring, and then the testis is fixed there. That means within the abdominal cavity, because the retaining ligaments and tissues are not large enough to pull down up to the scrotum. So it's placed within the abdominal cavity. So after few months, then when there is growth of the blood supply and the lengthening of the tissues of the retaining ligaments, then the testis can be pulled down up to the scrotum. So this is called orchidocilioplasty. Cilio means abdominal cavity, and plasty means that means pulling down of the testis from its original position to the abdominal cavity near the deep inguinal ring or in the inguinal canal or superficial inguinal ring. Any question? Abdominal cavity টা যদি থাকে ওইটা কি ওরা কি ইনফার্টাইল হবে? Abdominal cavity থাকে যদি সেটা আপ টু 1 to 2 ইয়ার্স অথবা আরো বেশি দিন স্টে করে, তাহলে সেটা ইনফার্টাইল হবে। সেই জন্যই আমরা সাধারণত in 1 years মানে after just completing 1 years তখন আমরা তাদেরকে অর্কিডোলাইসিস এন্ড অর্কিডোপেক্সি করে ফেলি। যদি বেশি দিন কন্টিনিউ করে আপ টু 1 to 2 years অথবা 2 to 3 years, তখন সেখানে due to high intraabdominal temperature and pressure, there is hamper of the spermatogenesis. It means function of the sperms is lost. So that is why we try to descend the testis, pull down the testis within 1.5 years. Next question, Arkichu. আর কোন কোয়েশ্চেন থাকলে বলো। আমি আছি, তুমি আরো কোয়েশ্চেন গুলো করতে পারো। স্যার পালপেবল ম্যালডিসেন্ডেড টেস্টিস আর নন পালপেবল ম্যালডিসেন্ডেড টেস্টিস এই দুইটার মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলছি। আচ্ছা, palpable testis and impalpable testis. The palpable testis is testis which can be palpable. That means if it lies within the deep inguinal ring or within the inguinal canal or in the superficial inguinal ring or in the superficial inguinal pouch or in the other ectopic side of the testis. These are all palpable testis. But the impalpable testis is the testis which stays in the retroperitoneal area, which cannot be palpated from outside of the abdomen or deep in the abdominal cavity, deep to the deep inguinal ring. So these testis cannot be palpated. So this is called impalpable testis. Next, male-descended testis. Male-descended testis means the testis which descends, but after descension of the testis, these testis stays in the
sides, that means near the superficial inguinal pouch. Superficial inguinal pouch means near the superficial inguinal ring, but not descends to the scrotum. It may lies around the superficial inguinal ring, or it may stay in the perineum. That means during descension, it follows an aberrant route and descends to the perineum, or it can descend into the femoral canal or pubic area. That means in the pubic region near the penis, root of the penis, or in the contralateral hemiscrotum. That means the testis descends to the contralateral side of the scrotum, and the ipsilateral side of the scrotum is empty. So there is two testes in the contralateral scrotum, and ipsilateral scrotum is empty. And undescended testis. That the undescended testis means intra-abdominal testis, which doesn't descend due to any cause, or if it stays in the inguinal canal, or it stays in the superficial inguinal ring. So these are called undescended testes. Next. স্যার তাহলে মেল ডিসেন্ডেড টেস্টিস আর একটোপিক টেস্টিসের মধ্যে পার্থক্যটা? আচ্ছা, মেল ডিসেন্ডেড টেস্টিস আর একটোপিক টেস্টিসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। আসলে হলো যে একটোপিক টেস্টিসটাই মেল ডিসেন্ডেড টেস্টিস। আমরা মেল ডিসেন্ডেড টেস্টিস তখনই বলবো যখন নাকি একটা টেস্টিস ডিসেন্ড করতে গিয়ে নরমাল রুটে না গিয়ে অ্যাবনর্মাল রুটে গেল, সেটাই হলো কি যে মেল ডিসেনশন হলো। এই মেল ডিসেন্ডেড টেস্টিসকে আমরা বলি একটোপিক টেস্টিস। এই যে মেল ডিসেন্ডেড টেস্টিস, আমরা যখন একটা টেস্টিস নামতে গিয়ে যখন নাকি নরমাল রুটটা ফলো করে না, তখন সেটা অ্যাবারেন্ট রুট এটা ফলো করে। সেই অ্যাবারেন্ট রুট ফলো করতে গিয়ে তারা সাবউরশিয়াল ইনগুইনাল পাউচে যায়, পেরিনিয়ামে যায়, ফেমোরাল ক্যানালে যায়, পেনোপিউবিক এরিয়াতে যায়, এন্ড কন্ট্রালাটারাল হেমিস্ক্রোটামে যায়। তাহলে আমরা এগুলো কিন্তু সবগুলো একটোপিক টেস্টিস, কারণ এগুলো সবগুলো একটোপিক সাইট। আর মেল ডিসেন্ডেড হলো কি যে যেহেতু ডিসেনশন করার সময় তারা অ্যাবারেন্ট রুট ফলো করছে, সেই জন্যই তারা হলো কি একটোপিক টেস্টিস। তার মানে এটা মেল ডিসেন্ডেড হওয়ার জন্য এটা একটোপিক টেস্টিস। বুঝতে পেরেছো? এটা মেল ডিসেন্ডেড হওয়ার জন্য মেল ডিসেন্ডেড হওয়ার জন্য একটোপিক টেস্টিস। আর আনডিসেন্ডেড টেস্টিস হলো কি আগেও এটা নামে নাই, অথবা নামতে গিয়ে মাঝখানে অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, তার ডিসেনশনটা অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, কিন্তু এটা হয়তো নামলে হয়তো নরমাল রুটে নামতে পারতো, আবার এটা অ্যাবনর্মাল রুটে নামতে পারতো। যদি নরমাল রুটে নামতো তাহলে এটা হলো যে মানে নরমাল টেস্টিস হতো। আর যদি এটা নেমে যদি অ্যাবারেন্ট রুট ফলো করতো তাহলে এটা হলো যে মেল ডিসেন্ডেড টেস্টিস হতো। তাহলে মেল ডিসেন্ডেড টেস্টিস হলেই তাহলে সেটা হলো কি একটোপিক টেস্টিস। বুঝছো? বুঝতে পেরেছো? থ্যাংক ইউ স্যার, বুঝছি স্যার, বুঝছি। ওয়েলকাম। আর কিছু কোশ্চেন থাকলে বলো, তাহলে আমি তোমাদেরকে যত সব যদি সন্দেহ থাকে কিছুতে তাহলে সেটা আমরা ইয়ে করে দিচ্ছি, মান রঞ্জন করে দিচ্ছি। কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো। আমি তাহলে কি এখন স্টপ করতে পারি? স্যার মনে হয় কোনো কোশ্চেন নাই স্যার, আপনি শেষ করতে পারেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমাদের নেক্সট ক্লাস হবে